Hi class, it is student. Good morning. Today now I am going to start questions number 3, questions number 2 already completed, questions number 1 and 2 already completed. Now I am going to start questions number 3. Find the equations of a straight line having intercept as given below. हाम्रो यसमा intercept दिएको छ, x intercept, y intercept दिएको छ. जसरी मैले 2 को गरे त्यसरी नै a को गर्नुपर्छ. ठ्याक्कै त्यस्तै. अब म यता गर्छु 3a solution 3a solution x intercept intercept x intercept equal to हेर्नुस् त ल यो a नम्बरमा x intercept दिएको छ 2 y intercept दिएको छ त 4 so 2 y intercept intercept y intercept b equal to कति छ त 4 equations of a straight line equation equation of a straight line straight line is our formula के छ त x by a plus y by b is equal to 1 हाम्रो x को x a को भ्यालु कति दिएको छ त a को भ्यालु 2 plus y b को भ्यालु कति छ त 4 is equal to 1 or by cross multiply 4 into x 4x plus 2 into y 2y by 2 4 ja 8 is equal to 1 or 4x plus 2y equal to 8 1 ja 8 यो नै हाम्रो चाहिँ के भयो त अब यसमा हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि बुकको आन्सर अनुसार जस्तै तपाईको 2x plus y equal to 4 छ भने यसले हामीलाई चाहिँ के त डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ है हाम्रो कमन कति आउँछ त यसमा कमन 2 आउँछ 2 र 4 मा कमन कति आउँछ त 2 सो 2 कमन आयो भने कति हुन्छ 4 मा 2 कमन आयो भने 2 2 जा 4 2x plus 2 कमन आइसक्यो के बाँकी भयो y is equal to 8 और अब 2x plus y equal to अब 2 8 लाई के गर्न जान्छ डिभाइड गर्न जान्छ so therefore 2x plus y equal to 2 4 ja 8 is the required state of line required equation of straight line straight line. This is answer. Similarly, questions number b solution x intercept intercept x intercept equal to what is x intercept minus 6 y intercept intercept y intercept b equal to what y intercept 5 equation of straight line equation of straight line is हाम्रो के हुन्छ त x by a plus y by b equal to 1 or हाम्रो x a what is the value of a minus 6 plus y b को भ्यालु कति छ त 5 is equal to 1 or multiply गर्नुस् 5 into x 5x minus plus minus 6 into y 6y by minus plus minus 6 5 the 30 is equal to 1 or 5x minus 6y is equal to minus 30 1 ले minus 30 लाई multiply गर्छ त कति हुन्छ minus 30 so therefore 5x हाम्रो 5x minus 6y minus यता आयो भने के हुन्छ plus 30 is equal to 0 is the required required
is the equation of equation equations of required straight line strai just a straight line यति ल्याइदिनु भइहाल्छ है Similarly questions number C solution x intercept intercept x intercept यसमा अब x intercept कति छ त 4 y intercept intercept y intercept b equal to y intercept कति छ त 5 equation 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 of equation of a straight line is equations of a straight line is x by a plus y by b is equal to 1 or x by a को value कति छ त 4 plus y b को value कति छ त 5 is equal to 1 or by cross multiply 5 into x 5x plus 4 into y 4y by 4 5 ja 20 equal to 1 or 5x plus 4y is equal to 21 ja 21 is the required requi is the required reqi required equation 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 of strai straight line. So class students हाम्रो क्वेशन्स नम्बर सी पनि कम्प्लिट भयो अब क्वेशन्स नम्बर डी म यता गर्छु Questions number D solution questions number D questions number D मा हाम्रो रहेको छ x intercept intercept x intercept हाम्रो कति दिएको छ त x intercept -6 y intercept intercept y intercept b equal to -3 now equation of equation equation of straight line is x by a plus y by b equal to 1 or x a को value कति छ त -6 plus y by b को value कति छ त -3 is equal to 1 or हामीले एलिमेन्ट मल्टिप्लाई गरौँ अब x into -3 -3x minus plus minus 6 into y 6y by 6 5 ja के 6 3 ja 18 6 3 ja 18 minus minus plus is equal to 1 or हाम्रो यहाँ -3x minus 6y is equal to 18 1 ja 18 हाम्रो कमन कति आउँछ 6 र 3 मा 3 र 6 मा कमन कति आउँछ -3 कमन आउँछ -3 कमन आउँछ अनि के भयो 3 कमन आइसक्यो माइनस पनि कमन आइसक्यो के भन्छ x माइनस माइनस प्लस 3 ले अब 6 ले डिवाइड गर्नुस् कति हुन्छ 3 2 जा 6 2y is equal to 18 or x plus 2y equal to अब यो -3 उता के गर्न जान्छ डिवाइड गर्न जान्छ so therefore x plus 2y equal to -6 so therefore और एक चोटी अझै लेखौं x plus 2y -6 यता के हुन्छ +6 equal to 0 is the required required equation equation of straight line. So class 8 students हाम्रो क्वेशन्स नम्बर 3 पनि कम्प्लिट भएको छ म अब क्वेशन्स नम्बर 4 अर्को भिडियोमा गर्ने छु so thanks for watching and please don't forget to subscribe this channel and please share these videos
to your friends.